Well done. Good morning, yeah. Good morning, sir. My colleague. Very good person. Bad image on you, On her or on me? your institution. That's what I'll say. I went to replace my nationality in Jan this year. And they told me 3 months out. I paid the money. When I went, I reached in Lumumba. After all of a sudden, they said, But why are we suffering as if you don't have my contact? I know, but I'm just saying, if it is not me, see how it moves. But We shall fix as a it. brother, Hey, but we I shall feel fix it. for the new one. Okay. This one. When we came there, No, the other one, until they say that pastor those ones. yeah, No, yes, but that you one, did it. You did it. okay, we are there. Kati wano eri mukwano. Okay. Okay, bro. You said me. Ensawo ogenda baako ogiteeka. No, no, you sit. It's really. Naye mama It means it is a month from kind of like for not almost 3 years, kiss of this. Yes, baby. empty. It works. You send Cindy. Empty. Cindy. Toyina. She.
Mukwano. Njagala mobile Mobile money. We are tired. You know, women, I think she's going to achieve me over smiling with I didn't want you.
Morning 6. You take the seat. Yes. Good morning, the fourth estate. Then allow me also send our greetings to those viewing us out there. And good morning, please. Allow me also to state that every Monday we share with the nation a number of incidents we feel we should share, and also at times give advice and guidance in view of certain security observations we make as the Uganda Police Force. I have just a few issues to share. The first is that on the evening of yesterday, 15th June 2025, police responded to an incident where a building collapsed in Muziga Parish, marking a division, Kampala City. There were reports in there. Now, there are efforts that we commenced upon arrival at the scene. What I can report is that we rescued one victim alive and also rescued one person dead. The person rescued alive was conveyed to Lago Hospital, while the deceased body was conveyed to the city mortuary. The rescue operations are still going on, so in case of any more information to that effect, we shall share it accordingly. The second incident, maybe before I go to that, one of the reasons why we always come up and also add a little more information is whenever there are such incidents, we always anticipate that people have contact with the police. I have time and again called upon the general public that you should have some level of civic competence. You need to be in touch with your police. You need to know that whenever there are incidents of this kind, police should be at your quick dial. Incidentally, in this situation, we got a distress call from a mwananchi who had our contact, and we responded immediately. Two, I would also like to give you an incident that happened in Noya district, and that was on the 14th June. Noya police officers conducted an operation in Paminyai sub-county, resulting into the recovery of an SMG rifle that had been, it is alleged that it had been used to terrorize the local community and the surrounding area. Preliminary intelligence from our informants in Nyamukino and the Gotapoyo villages indicated to us that there had been some suspected activities involving a motor vehicle of registration number UAP 032E that was suspected to be transporting stolen items.
Now, in that vehicle being intercepted, and also the arrest of one Omonyi Dickens, a 28-year-old broker from Peke Laro Division in Gulu City, we managed to arrest him, and during an interrogation of this suspect, we managed to recover a firearm, which he led us to. Now you realize that where he led us to is a totally different area. That is Parungo sub-county. So this was a very big success because we have been having a lot of intelligence that a gun around those areas has been disturbing them. That's how local authorities put it. So I felt this should also be brought forward. Equally, we want to, and the police requested me to convey our thanks to the community, because the community played a very big role in the intelligence. We shall share the photos with you. We also had a successful operational activity in Semuto on 13th June at around 1 a.m. Our officers of Semuto Town Council were conducting routine patrols along Semuto Matuga Highway in Katale zone. That's all in Nakaseke district. So during the patrol, they intercepted a vehicle of registration number UBL 406B, a Ractis by make, it's called a Ractis, which was loaded with the suspected stolen electric cables, meters, and other related items. So police intercepted it, managed to make one arrest of Kazibwe Farouk, a 21-year-old technician and resident of Kavule village, Gombe, that is Nansana municipality in Wakiso district. We are having a bit of rampant theft of electricity infrastructure, but the operations are on, and all the security agencies are really taking it on to ensure that we nip it in the bud. We have made a number of arrests. This is just one among the many. Is recently one we made in Kono, and a number of suspects, I think over 9, were arrested. But the appeal we are making as Uganda Police Force and on behalf of all other security agencies is that the community has a very big role to play, especially in the intelligence, because these people come purporting to be sometimes technicians from the electricity companies and carry out what appears to be repairs. Now, and especially should it be in the night, you even have greater reason to pick interest. You may not necessarily challenge them as an individual or a group of individuals, but you can call in the police or the regulatory body to come in very fast and verify. For police, as soon as you call us on what you suspect to be activities by suspect persons of suspicious character, even when they are dressed like technicians, we will come and verify them. When we find them to be genuine, we would let them do their work unfettered. But when we find them suspicious, then we certainly would arrest them. And we surely call upon the public to take this matter very seriously, because very, very unpatriotic souls are damaging electricity infrastructure. So that operation we carried out, the photos we have them. Lastly, as usual,
I always give you updates from our Karamoja sub-region operations by our anti-stock theft unit. We carried out our operations and managed to arrest 14 warriors. 18. We also recovered the 27 cattle, 11 goats. We also usually do verification. We verified the 445 heads of cattle and 1,063, goats, sorry. So that is the little I can give you. I think the rest I will give you in the Q&A on what you will be having to ask me. Nja kubaddiramu mu Luganda nti nja kusooka namuse abo bonna abatuwuliriza n'abatulaba ne bannaffe abannamawulire abazze ku police headquarters e Naguru. Nja kusooka ne issue esooka. Twabadde ne ntakiyita oba enjega, is that serious? Twabadde n'enjega ku Buziga, mu Buziga parish, Makindye division mu Kampala. Ekizimbe ekimu bwe kyagudde, abantu bwe batuwadde report badde bagamba nti kirabika mulimu abantu bangi ababadde bakoseddwa, naye tetulina bukakafu obwo. Kyenjagala just okuwanga update is that by yesterday ekiro twasobodde okugjayo omuntu omu nga mulamu era ne tumutwala Mulago hospital. Then ne tusobola also n'okununula, oyo twanunudde yabadde omu, then ne tujjayo n'omu naye nga mufu era omulambo gwe twagutute mu City Mortuary e Mulago. Ekikwekweto oba operation ey'okulaba nti tununula bwe wabaayo omulamu yenna kikyagenda mu maaso, era tujja kuba tubategeeza mu maaso awo ebinaaba bivuddemu. Twasobola n'okukolayo operation. Yes. Wanje? Yes. Webali nnyo Bwana Jude. Ekintu kye twagala usually okutegeeza abantu nti bwe wabangawo enjega ng'ezo, tuba tusaba nti abantu babe nga balina contacts zaffe za poliisi. Era ekirungi kiri nti ne luno eno enjega bwe yabaddewo waliwo omuntu eyatukubidde, tuzze tusanga okusoomozebwa kungi where you find nti abantu batuuka mu buzibu naye nga tebalina namba zaffe, ate nga zino enamba tusaba nti omuntu yalibadde mu kifo either kyawangaliramu oba kyakoleramu abe ng'ayina enamba ya poliisi, nti wabaawo obuzibu bwonna obuba buguddewo, enamba ezo bw'ogenda ku poliisi bagikuwa. N'endala ezimu eza emergency tuzze tusharinga nammwe nga tuzibawa, era ne bw'ogenda ne ku mitimbagano gyaffe egya poliisi tulina ne app endala gye bayita Mobi app, Uganda Police Force Mobi app. Bw'ogenda ku app eyo, abakozesa Android system basobola okugifuna. Just nti tubadde tetunaba kugiteeka ku bakozesa iOS operating system oba abo abantu abakozesa zi iPhones, abo be batanaba kukola ki system eno endala. Abasimu agasinga kwe gali, bw'ogenda no downloadinga app eyo gye bayita Mobi, UPF Mobi app, ojja kusanga ennamba za poliisi mu ggwanga lyonna zonna ozisangako, naye ate n'ennamba ze tutera okubawa zikola, naye ate waliwo n'endala 999 999. Eyo yo buli wooba wonna wookuba
ekusindika ku region ekuli okumpi. So namba eyo tuba tusaba abantu mugijumbire nga waliwo obuzibu bwonna bwe musanga oba okusomozebwa kwonna okwetaaga poliisi okuyingiramu. Then operation yaffe waliwo gye twakoze mu Noya district. Eno nga mu Noya twalina intelligence gye twafuna nti waliwo abantu abaali mu Ipsam vehicle UAP 032E nga baali basuspectinga nti eno yali ekukusa ensolo enzibe era nga bagamba kyayika mwalimu ki embuzi. Kati ne poliisi bwe yasitukiramu eya Noya yasobola oku arrestinga omuvubuka, si muvubuka, musajja actually, Omonyi Dicken w'emyaka 28 nga broker mu district ya Gulu City mu Peke Laro. Era ono bwe twamukwata twamuinterrogatinga ne tusobola okumugyamu. Yatubuulira nti waliwo n'emmundu gye baali bakwese era twasobola ogigoberera ne tugisanga mu Parungo sub county mu Noya district era nga y'emmundu twogerera tugiyina naye tetwagisanga n'amasasi, twagisanga nkalu ng'erina empty magazine. Then tulina operation endala gye twakoze mu Semuto. Semuto poliisi yaffe yali eya Semuto ng'eri ku patrol, ekola patrol ku Semuto Matuga highway mu Katale zone era nga wano yagwa ku motoka UPL 406B Ractis. Eno emotoka bwe bagikolako search basobola ogisanga ng'erina ebibbe eby'amasannyalaze omwali cable mu lulimi lwaffe tutera ziyita solido. Yalimu solidos mita nyingi, yalimu bino mu luzungu tubiyita climbers bye balinyisa emiti okulinya waggulu, n'ebintu ebirala ebikwatagana n'amasannyalaze. So twasobola okukwatayo ono omwami we bayita Kazibwe Farouk w'emyaka 21 nga mutuuze wa Kavule village Gombe mu Nansana municipality e Wakiso district nga technician mu by'amasannyalaze era oyo tumuyina ndowooza ajja natuyambako okufuna abasuspects abalala. Then ekisembayo ye operation yaffe ze tutera okukola mu region sub region ya Karamoja era ng'eyo mu weekend ewedde twasobola okukwatayo be tuyita ba warriors abo abatera okubba ente z'abantu 18. Twasobola n'okununula ente 27, embuzi 11. Then tutera okukola kye bayita verification, okunoonyereza zino nzibe si nzibe. Ente twasobola okukola verification ku nte 445 n'embuzi 163. Mwebale nnyo, mwebale. Maybe nja kufunayoko ku bibuuzo naye nja kuddamu kibuuzo kimu ku kimu. Ambuuza nga bwe muddamu ng'ekyo tukiteeka ebbali. Yes, sir. Thank you. You're giving us an update about a building that collapsed. And on several occasions I've seen buildings collapsing and the owners of those buildings or the investors at times move freely. Yet they are the ones who are supposed to be the first suspects in this instances. How far have you reached to reaching out
Thank you, Jude. Judy's concern is about what action is usually taken against the owners of these buildings, which usually end up collapsing. One, I would like to say, first and foremost, there are so many regulatory hands when it comes to the regulation of construction. First and foremost, there is the town or city authority. Like, for example, in this situation, this building is located in Kampala, and certainly there is the Kampala Capital City Authority and its regulatory arm under the Directorate of Fiscal Planning. First, they will always find out whether one, in the first place, he had been given the permission to construct. So all these are investigations. We are not the only ones who do that investigation as police, but even when these investigations are done, which I am aware actually are being done, that whenever there are such accidents, you may call them accidents, but on the other side, an investigation may reveal that there were elements of negligence. At times, it can even be a mere accident. But what I can not particularly speak for this particular building is that it is still a very fresh incident. It happened last night, and really a lot of work is still on our table to do as regulatory bodies. On behalf of police, for us, we are doing the rescue effort. If in our findings, we find elements which require a criminal investigation, we can always come in. On the other hand, we also have the regulatory board, the building regulatory board. I know it will also be coming on board. But when you, as journalists, have talk one-on-one with them, you realize that, or you'll discover that they have a record of action that has been taken before. But for this particular time, I do not have information, so I may not give you particular details. Yeah. Mu Luganda, yeah, let me say that kati nga eno enjega eyabaddewo e Makindye, munnaffe omu abuuzizza nti bano abantu bannannyini bizimbe tebatera kwesanga nga tebabonerezeddwa, batera okubonerezebwa, era bw'ogenda mu rekodi y'abantu oba ebitongole ebivunaanyizibwa ku regulatinga enzimba, ojja kusanga nti rekodi gyeri. Bw'ogenda mu Kampala Capital City Authority nga kino ekizimbe wekiri, ojja kusanga balina rekodi nti abantu abazze mu maaso awo nga bagwa mu njega ng'eno, wabeerawo usual okunoonyereza. Naye okunoonyereza usual kisinziira osanze ki? Osanze nti kaali kabenje nga tekasobola kuavoidingibwa, oba mwalimu obujagalavu, in English what we would call negligence. So bw'osanga nga mulimu obujagalavu, maybe ojja kusanga nti ebitongole bijja kuteekinga ki position. Then n'ekirala, yes. Yes, yes, you can come. It's okay. It's okay. They can come. Okay. So, bw'osanga nga kati ngaffe naffe tulina components za crime oluusi ze tusanga because bwe tumala okukola rescue yaffe nga police n'okunoonyereza nako tukola ki? Tuyina file naffe ze tutera okugulawo. Naye nga bw'olaba nti buli muntu alina role gy'aplayinga, oluusi waliwo bw'osanga nga tukirekedde kubanga kati nga KCCA. KCCA already tuyina police eri deployed mu KCCA. Tuyina criminal investigations, tuyina department tuyina CID team etusindika mu KCCA. So ffe ne mainstream police ne bw'osanga nga ku Kabalagala tetuyinaawo file, naye tuba tuli represented mu KCCA kubanga tuyina abapoliisi ku KCCA.
So tusuubira nti tusooke tulinde tulabe ekinaavaamu n'okunoonyerezebwa kusooke kukolebwe, then tujja kufuna ekifaananyi ekituufu. Yes. Waliwo abuuza omulala? Wemba temulina bibuuzo? Yes. Okay. Omukulu abuuziza, he's asking about the investigations and how far they have gone in respect to the bomb that went off in Munyonyo. The investigations are still going on. I will say that at least by the time I came here, I had no briefing in respect to the extent of the investigations. So from the last brief you got, I do not have any information at the moment. Abuziza ku bomu eyaliwo gundi Munyonyo. Eyo bomu, yes, abuziza nti okunoonyereza kutuuseewa. Okunoonyereza kwo gye kuli ate kukyagenda mu maaso okukolebwa ebitongole ebikuumaddembe. Naye wenjogerera mbadde sinaba kufunayo update esingako ku information gye muyina, era sinza kwongerako kinene ku ekyo. Yes, no. My brother from NBS wants statistics. Offhand, I don't have them, sir. Statistics in respect to the buildings that have collapsed in Kampala. With a lot of certainty, I know that they have been there and we have all been seeing them once in a while, but I don't have the statistics offhand. And any statistic I give you here will certainly be inaccurate and would not be professional. Yeah, that one needs us first to go through and compile and give you. Agamba nti tumuwe statistics ez'ebizimbe ebyakagwa mu Kampala. Kyemanyi nti yes, ebizimbe ffenna nga bwe tubaddewo ebizimbe waliwo bwe bibadde bigwa. Naye wenjogerera kati nga bwe ntuddewo siina muwendo mutuufu. Ate sinza kuwa kintu kitali kituufu. Nja kuba mbuuse tugiyita omusitale gwa professionalism, bambuuse line. Or have crossed the professional line. So naye bwe tuba tusobodde okuzicompilinga, osobola ozifuna either from us nga police oba osobola n'ozifuna from ebitongole ebirala byonna ebikwatagana n'ebyokuzimba. Naye ate ne bw'ogenda mu annual crime report yaffe, naye oyinza okusangayo ku statistics ezimu eyo. Yes, oh, yes. He's asking about the investigation. Allow me get an update, and maybe in the course of the day I can give you that update. Yes, because we must have reached somewhere. Sembayo, I think we are done. Yes, I would like to thank you for giving me that attention and call upon our next colleague. Yeah, come over. Okay.
Thank you very much for making the time to come. A very good morning to our listeners and our viewers and all of you present here this morning. My name is Claire Olama. I am a registrar with the National Identification and Registration Authority. And it is my singular honor to speak to all of you and the nation to bring you to speed about the ongoing mass enrollment and renewal exercise, which I'm very sure that you all know has been ongoing in the country, where we went live on 27th of May, 2025. I want to congratulate all of us as Ugandans and as citizens of this beautiful part of Africa, because we have realized 2.5 million renewals thus far. I think that that is very commendable. 2.5 million renewals have been done. So we want to acknowledge all the Ugandans that have stepped out to embrace this very important process of getting identified and renewing their national identification documents. For us as an entity, this is very exciting, because every time we look at the big outturn in terms of numbers for the people that are coming to our stations, it is a strong message that people now appreciate the importance of identification in this country for many reasons. One, that identification is at the heart of how they access services. It is also a message that shows that they know that today's Uganda can only become beautiful or enjoyable if you're well identified, but also it is testament that they appreciate our security, because you cannot secure people if you don't have a well identified people, but also the knowledge that the national ID is critical for the socio-economic transformation of this country. So thank you to all of us. It wouldn't be possible without you, the media, going out there and spreading this gospel. We see you and we applaud you. Pretty much like any exercise that is ongoing, there are messages that continue to come. And so we are compelled to use a forum like this one to bring you to speed and send certain words that we feel, if people got wind of, would make the process very smooth. And so I want to speak this morning about three particular elements. I'll begin by speaking to the category of people who are registering for the very first time. I want our citizens to appreciate this exercise is called mass enrollment and mass renewal. So we are not only renewing expired or yet to expire cards, but we are also registering every citizen of this country from age 0. So we are not leaving anybody behind. And so we are saying, if you're reaching out to NERA for the very first time, you do not have a national identification number or card, we are saying this to make your experience very smooth and to make sure that we don't inconvenience you. We want to implore you, do not just come with the requirements in form of a parent's ID or your blood relative that is supporting your registration. We are saying, in addition to those requirements, the proof of your parent's identity by way of their ID, in addition to your LC and DISO recommendation letter, in addition to your certificate of citizenship, we are saying, please come with pre-written information about your paternal lineage, about your father's tribe and clan. We are also saying, please ask your parents or relatives to give you information about your maternal family lineage. What is your mother's tribe? What is your mother's clan? 3, if you're coming for the very first time, please care to ask your parents, paternal and maternal, their origin. We want to keep track of your ancestry, where you hail from. The application for a national ID is made by way of filling a form, which is called Form 3. Now, if you do not come with that information, be it as it may that you may have carried the LC and DESO recommendation, the certificate of citizenship that proves you to be a Ugandan, we will not be able to complete or process your request if you cannot tell us in absolute terms
to which indigenous community your mother belongs, to which indigenous community your father belongs, and where your origin is. Because this is part of the profiling that goes into determining you as a citizen of this country. So to make sure that we don't make your experience unpalatable, to make sure that we don't tell you go back home and come tomorrow, and to avoid daring a long queue only to reach the desk and not be served, please carry this information in hand. And I promise you that your experience will be flawless, seamless, and excellent. The second issue that I want to address that is emerging from this exercise is the one that relates to registration of minors. As we all know from our constitution, a minor is a person who is below 18 years. So even people who are 1 month shy of 18 are actually still minors. So anybody below 18 years is a minor. The requirement is that do not let those people approach a NERA center unattended by a blood relative. The reason we are doing this is one, a child does not have the authority to credibly give us information about their identity of their own accord. Because in applying for a national ID, you will sign off an oath in that form that say, I so and so confirm this information to be true to the best of my knowledge. Now, a minor cannot sign an oath, which is part of that form, or a declaration. So they must be accompanied by a blood relative. We are saying don't be selfish, dear fellow citizens. I see a lot of people in the queues come to renew their IDs and they leave their children in the house. So why are you identifying yourself and not identifying your child? Isn't that selfishness of the house? This will chase away impersonation, child traffickers, and avoid putting the children of this country and their identity at risk. The third issue that I want to conclude with today is in regard to false information, falsification. As we stand today, 10,518 applications have been flagged by the system. These are people who actually had an identity card, had approached NERA, were enrolled, and therefore have either a NIN or a card already, but now are purporting to apply as though they have never obtained a national ID, which would be obtaining information, which would be using false pretense to obtain an identity that is not yours, or otherwise obtain a second identity. Fellow citizens, renewal is not an opportunity to change who you are. We are simply saying your national identification document, not your citizenship, has expired, but rather the document has expired. And we are renewing with the view of giving you a document that now has a newer and longer lifespan in tandem with the international. So renewal should not be mixed up with change. Anybody who wants to change their identity, it is okay. I could find an Islam who has loved me so well, and so I don't want to be Claire anymore, and I'm now Hawa. Be it as it may, we are saying follow the legal process of translating from being Hawa to becoming, from being Claire to becoming Hawa. In the next coming days, we hope to keep coming here and chatting with you to take you through what you need to do to be able to change facts relating to your identity. For now, we are renewing as is unless a request for change is lodged. Secondly, I want to highlight the challenges or dangers that come with lying. You know, when you lie, you cannot sustain it. At point time T, you'll forget that you lied. But also, submitting wrong, inaccurate, insufficient information costs you. Because the system is intelligent. When you give wrong information, it will give us hints and say, this looks pretty like this. What that does, whereas your application should have been seamless and passed immediately, it will be dragged because when the system gets hints, it will say, further review required. So you delay your own turnaround time, you delay your processing time, but guess what? The worst thing is that you make yourself susceptible to prosecution. Lying to government under the Registration of Persons Act is a criminal and punishable by way of fines and in some instances even imprisonment
or both. Do not fall for the pitfall of lying, because it will come back to bite you. We know many people that go to access services elsewhere and forget that they lied in NIRA, and then it comes to bite them at passport, it comes to bite them at the permit office, it comes to bite them at universities or elsewhere abroad. Please do not lie, be honest, be integral, and I require that all of us as Uganda embrace this system with integrity, with love, with patriotism, so that together we can create a credible, integral register that can be the bedrock of our planning, of our security, but also of our public sector security. I thank you. I'll now move to Luganda. Is that okay? So abatulaba n'abatuwuliriza amakya ga leero tubeeyanziza nnyo. Amanya n'eddoboozi bampita Olama Claire nga ndi registrar akulira eby'endagamuntu mu kitongole kya NIRA, nga ntuula eri ate eBuyikwe mu bbendobendo lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe eri mu Bakunja, nga amakya ga leero nzija okwongera okubalungamya ku kuwandika kw'ekikungu kuno okugenda mu maaso okulabika nga tuzza bujja endagamuntu z'Abannayuganda zonna ezaggwako oba oliawo n'ezo zonna ezinaatera okugwako, ate nga kw'otadde n'okuwandika Bannayuganda bonna etusosodde mu myaka okuva kwe baakazaala amakya ga leero okutuukira ddala ku mukadde asembayo. Twagala okubayozaayoza nga Bannayuganda, ate naffe ffennyini abanira okweyozaayoza nti okutuusa kaakano twakawandiika oba okuzza obujja endagamuntu z'abantu 2.5 million bweddu abaakazi obujja endagamuntu zaabwe. Awo nno njagala okubeebaza n'okubazaamu amaanyi n'okubasiima nate okwettanira enkola ya gavumenti ate n'okujja mu bungi. Ekyo nze ndowooza kitulaga nga Bannayuganda obujjumbize bwe mutulaze mu nkola eno ate ne mu kuwandika kuno kw'ekikungu kwekwo okulaga nti abantu batandise okutegeera amakulu g'endagamuntu. Ntera okugamba Abakunja eyo gye nkolera nti Uganda ya leero enyuma ng'olina endagamuntu. Tokyalina kalungi k'osobola kufuna mu Uganda weewaawo nga tolina ndagamuntu. Naye ate mu buteewandiisa weekosa wekka, kuba buli lwewandiisa ogamba gavumenti ti gye ndi nange mumanye, ate gavumenti n'ekuteekateekera n'emanya nti bwe tuti bwe tuli obungi bwaffe, zino ze demographics zaffe, ate obuweereza ne bweyongera okutereera n'eggwanga lyaffe ne ligenda mu maaso. Ng'obuweereza bwonna bwe bubeera, okuwandiisa kuno tuzudde ensonga ez'enjawulo ze tuwulira nti tulina okwogerako okusobola okuyamba abantu n'okuluŋŋamya enkola eno tulabike ng'etambula bulungi nga teri mu kutataaganya. Esookera ddala njagala okwogera eri abantu abo nga si beewandiisangako, tebafunangako, era gwe mulungi ogusooka okusaba endagamuntu ng'otuukirira NIRA ng'omulundi gwo ogusooka. Abantu abo emirundi mingi batutuukirira nga weewaawo balina endagamuntu z'abazadde oba ab'eŋŋanda zaabwe ababaweera obujulizi nti Bannayuganda, nga kw'otadde n'ebbaluwa zaabwe zibaweereza okuva ku LSU asooka ne baddiso. Newankubadde ng'olina ebintu ebyo, naye waliwo olupapula NIRA lweteekawo lw'olina okujjuza okusabirako endagamuntu eno. Foomu eyo bagiyita Form 3. Mu foomu eyo bakusaba okunnyonnyola ebikwata ku kika kyo oba taatawo, eggwanga lye n'ekika mwagwa. Era mu foomu eyo ne baddamu ne bakubuuza eggwanga lya maamawo n'ekika mwagwa. Awo nno newankubadde olina endagamuntu zaabwe, naye bw'oba tobimanyi ebyo tojja kusobola kujjuza foomu eri, era tetujja kusobola kuwandiika kuba twetaaga biri ebyetaagibwa bibeerewo, naye ne foomu naye ojujjuze mu butuufu era mu bujjuze. Kale tusaba abantu okwewala okutaataaganyizibwa, kakasa nti ng'ogenda okujja omanyi birungi ebikwata ku kika kyo omuli eggwanga n'ekika, era omanye n'ebikwata ku bukojja bwo omuli eggwanga lya maamawo era n'ekika mwasibuka. Bw'onaakola bw'otyo ojja kwanguyizibwa era obuweereza bukubeerere bwangu. Weewala embeera ey'okuga nti ate komawo enkya, ddayo weebuuze, ate n'obudde bw'omala mu layini bwangu. Okulabula ojja nga tomanyi, kitegeeza nze akukolako mmala eddakiika nnyingi nga nnyumyamu naawe, bwe nkubuuza biri, bwe nkubuuza bino, bwe nkubuuza biri, se singa oba ozze nabyo kiba kijja twanguyiza, ate n'ennyiriri zitambule mangu, ate n'obuweereza bugende mu maaso.
Ensonga ey'okubiri gye njagala okulungamyako yeeyo ey'okuwandiisa abaana nga bwe tumanyi bulungi mu ssemateeka abaana abato beebo bonna abatannaweza myaka 18 kuba ekyo nalyagadde njulule bulungi omanye endagamuntu tugiwa balina myaka 16 naye ate yadde tubawa abaana abato mu mateeka be bali wansi w'emyaka 18. Kale okuwandiisa abaana njagala kubasaba bwe nti abazadde tulabye bangi abajjumbira okuzza obujja ezaabwe naye nze kye neewuunya abaana ne babalekayo eka. Mbadde nsaba nze ndowooza tubeere nga Samwiri tugambe nti nze n'ab'ennyumba yange tunaawandisibwanga era tujja kukkiriza gavumenti etumanye era twewandiise. Twagala ogamba nti teri mwana muto gwe tujja kuwandiika nga tawerekeddwako wa Luganda olw'omusaayi. Ate mu booluganda tugamba ow'ekika kya taata oba ow'ekika kya maama. Bannange bassezaala ne bannazaala si ba Luganda. Abooluganda be bab'ekika kya taata n'ekika kya maama abanaawerekeranga omwana. Lwaki twagala omuntu ono awerekere omwana? Ebiseera biri twagambanga nti abannira baakola ensobi mu bintu byange. Kale twagala ojjowe obukakafu ojulire ate tukakase nti ani yabitugamba tujjaga nti sengaawe kojja jjajja ye yabitugamba. Ekyo kijja tuyamba okugyawo embeera ey'okunenya abalala wabula n'ey'okwagala nti omwana ono ayanjulwe omuntu amulinako obuvunaanyizibwa era amanye ebimufaako okuteekawo embeera nti kaddannyuma bw'anajja ate kijja kubaawo ku likodi nti ono ye yabyogera era ye yabitutegeeza era n'alaga nti yali abikakasa bulungi. Ate kijjewo n'embeera ey'okukozesa olukujjukujju okwagala okubba abaana oba okuwandiisa abaana batali b'abantu ekireetera embeera ya kibba baana oba n'okubateeka mu bikolwa eby'enjawulo eby'obufumbo ebyokubatwala bakozesa nga tebanneetuuka olw'okuba emyaka gyakola gitya gyalimbibwa. Ensonga esooka esembayo gye njagala okulambika y'ensonga y'okuwa ebintu ebikukwatako nga bikyamu obulimba okozesa olukujjukujju okwefuula kye tutali nga tukuwandiisa bw'omu bw'okanyoga nti ndi Munyankole naye ate nga tobangako Munyankole oba n'oga nti mpeza emyaka 18 olw'okuba oyagala ogenda e Bulaaya ate ng'olina emyaka 15. Okulimba kwa bika bya njawulo. Oba n'osalamu n'oga nti nze ndi muka John nga John takuwasangako nga tewali na bukakafu nti oli mukyala wa John. Bannange twewala okulimba. Oba n'oga nti nze maama w'omwana ono kumba oli girlfriend wa musajja. Kale okulimba tusaba nti abantu babeere ba mazima. Babeere ba mazima we twogerera kati abantu 1,518 application zaabwe tuzigaanye. System ezigobye lwa nsonga ki? Tulaba nti mu system ya NIRA mwebali bayina endagamuntu nga ebiboogerako birala nga kakati bakomyewo basabye endagamuntu ng'ate batuwadde ebiboogerako ate bipya nti okulimba kujja kukosa mu ngeri 3. Ojja kumala ebiseera bwerere ng'olinda ate nga by'olinda temuli kuba tebijja kudda. Okusaba kwo kujja kusazibwamu oba kabe kasinge otwalibwe mu kooti omusango gukusalirwe ate osibwe olundi owe ne fine. Kale twewala embeera ey'okulimba tubeere ba mazima twogere ebitukwatako. Bwe baba bakuzalira mu kitooke kya gonje manju waka nga bakuzalira kamokya mu Kisenyi tolimba nti oli wa Mulago. Ba wa muzima ogambe nze banzalira mu Kisenyi wano oba nze banzalira mu kkooti e Mulago toteekawo ddwaliro bw'oba tebakuzalira mu ddwaliro. Mu kujjuza ebitukwatako ku ndagamuntu tube ba mazima tubeere beerufu era nga Bayibuli bw'egamba amazima gajja tufuula ab'eddembe. Nga mmaliriza njagala okwebaza abantu bonna abettanidde enkola eno n'okwongera okugamba nti bw'owulira ng'ebiri ku ndagamuntu oyagala okubikyusa si musango. Etteeka lya Registration of Persons Act gamba nti omuntu anaaweebwanga ebbeetu erisaba okutereeza oba okukyusa ebikola ki ebimukwatako. Ensobi bw'eba yakolebwa abannira mu kusooka tujja kebera bw'eba yaffe tuterereze bwereere nga tosasudde yadde ennusu. Ensobi bw'eba yakolebwa gwe ng'oyagala kukyuka nga bwe nabadde ekyokulabirako nti nze Kereya Kalaala bwe mba nfunye Isiraamu nankola obulungi nankuba akadali nenfuuka Hawa.
nankola obulungi obutagambika nalwo Luganda. Nenfuuka Hawa. Temulimu musango mu kukyusa linnya, wabula tugamba nti goberera ssemateeka ky'agamba osabe mu ngeri erambikiddwa mu mateeka ate tukyuse erinnya lyo. Tegerekese. Tujja kumala ennaku eziddako nga twongera okujja okuwayamu nammwe twongera okubagamba ebyetaagisa bye bitereeza, naye ng'awo we tuli nsaba twongere okwagala eggwanga lyaffe tujjumbire. Bannange, endagamuntu eriko layini kubanga teyawula mu mawanga, teyawula mu myaka. Okusobola okubatuusaako obuweereza tube bakkakkamu, tubeere n'empisa, tujjumbire, tusimbe layini. Ate bwe bagamba nti leero tetusobole komawo nate enkya, kkiriza. Twagala obbagumya nti tujja genda muluka ku muluka, era Uganda yonna mu nkoona zonna tujja kutuukayo, ate obuweereza bw'endagamuntu obw'obwereere teri kusasula tujja kubatuusaako, ate ffenna tuwandikibwe. Neeyanziza nnyo, neeyanziike. Yes, okay, so mulina bye mwagala okubuuza kale. Give me a pen, it's here. Use your pen. Yes. Must be in my bag. Use your. Yes. Yes, please. Pardon? Sulaiman, yes. Yes, sir. Mwami Sulaiman yanziza ekibuuzo ekyo. Njagala okwogera bwe nti obuweereza bwonna buli oba olw'ekikungu wabeerawo omujjuzo gw'abantu, abantu bajja bulungi era nga bwe guli mu bitundu byaffe eby'obuweereza. Ensonga ze njagala okwogera ku nguzi ziri bwe ziti. Ffe nga NIRA tuzze tukiddiriŋŋana emirundi mingi nti obuweereza endagamuntu esookebwako ya bwereere. Endagamuntu ekola etya? Esookebwako ya bwereere. Teri kusasula. Ne foomu zaffe eza NIRA zigabibwa ku siteeshoni era nga nazo za bwereere. Foomu za NIRA zino nazo kweziri ku mutimbagano era awulira nti talina gagisabira ku NIRA ayagala gijjuliza eka wadde mbogenda ku nira.go.ug n'agiprintinga n'agijjuza n'ajja n'ekyo ekiwedde. Naye ekitenguzi tugamba nti obuweereza bwa bwereere era omuntu yenna bw'olaba ng'owa NIRA akusabya ensimbi ku mitimbagano tubawadde ennamba ez'enjawulo. Omwami ono okwalinga jjajja basomera ennamba eyo. Tukubiriza abantu nti tosirika oli watandikira okuteeseza ng'akuyitiramu ng'akutabbiramu nti kolamu bw'oti gwe ng'oteekako likoodi ya ssimu ng'okuba kifaananyi ng'oweereza ku nnamba eyo. Mutuyambe tubakuume ate nammwe mutukuume nga mutuwa information eyo nga mutubuulira ate abantu ab'engeri zino tubaggyemu muffe. Ekyokubiri, omuzungu agamba it takes two to tango. Agaba oyo akuteeseza naawe afuna. Kale gwateeseza nti ndi wa kinyaanya kyange ninamu ebiri ninamu ekizike kankutwale mu zzu okola musango. Omusango si gw'oli akwata yekka, naawe amuteesereza naawe omusango gukukwata kyenkanyi. Kale tujja basiba mu embiriri gwe yateeseza n'oli gw'oteesereza ate mwenna babakwate. Kale nsaba obubaka buno temusiriga, mwenna muli ba intelligence officer, buli munnayuganda is an intelligence officer. Tuukirira poliisi ekuli okumpi, weereza message ku Twitter, weereza ku WhatsApp, tuweereza obubaka otutegeeze nti ewaffe eno kiri bubi ate muyambibwe. Empisa eno tetusobola girwa naffeka wabula ffenna. Ekisembayo abenoonyeza ejja bwe tebabula nga siteegi za taxi bwe ziba nti ogenze kwerinnyisa taxi naye baba bagamba nti sissa tugende, sissa jangu tugende. Bw'amala yaga nti mpaayo ebitaano alinga ye yakuleese. Ne ku siteeshoni za NIRA abo tebabulawo, bajjako erawo ku makya baagala okutegeerera bakufuula atamanyi by'oyagala ate bakubbira awo. Weewala okufuna abakutegeerera jangu ne bikukwatako nga bwe mbalambise osimbe kimu layini paka bw'otuukirira omukozi wa NIRA anaakuwabula. Kale bwe ntyo bwe naaliteeseza ku nsonga y'enguzi na butya bwe tusobola okuyambagana. In English, yes, thank you very much, Suleiman. You raised an issue on corruption, which has been exhibited in different parts of the country. We are taking cognizance that in such a mass exercise,
opportunists will always be there. However, as NERA, we have been vehemently condemning this vice. We have made available all our social media handles. We even have a toll-free number. We have a WhatsApp number where you are empowered. All Ugandans are intelligence officers. Please, if someone asks you or solicits a bribe, please record that conversation silently. You don't have to tell them I'm going to record. Record that conversation or secretly take a video and forward it to the NERA WhatsApp number, or reach out to any of our social media handles and share that information. We are committed to fighting this vice. To read for you the number, the WhatsApp number is 0766 501 071. Record that conversation, that transaction, and send us a video. We will apprehend and take charge to make sure that these are behind us. At Aina WhatsApp, you can call us on toll free 0800 211 700. But I also want to mention this to our citizen. As you report these people, it takes two to tango. So the law says the giver and the receiver are both in the wrong. Please do not tempt NERA officers by causing them to jump the queue because you think you're more important than other people. The national ID does not segregate in tribe, clan, or creed. Everybody wants it. Let's have the decency to queue up, to be patient people, to have decorum until our turn to be served has reached. For now, all our services are free. If you've lost your ID, a police report is sufficient. Otherwise, bring your old card. Please do not pay at any part of the process. For forms, they are issued at the station, or you can go to nera.go.ug and download a form freely and fill it. Alternatively, you can pre-register, pre-fill your information, and make your experience shorter and smoother when you go to a NERA station. Thank you. Yes, ma'am. Yes, sir. Njagala okuddamu bwentyo neyanziza abuuziza ekibuuzo ku baana abali mu masomero. Bannayuganda bannange, NERA by'emu ku bitongole ebijjumbidde enkolagana ya tekinologiya. Era ku mutimbagano ogwa pre-register tugamba nti gwe maama yadde omwana we ali ku Kampala Parents ali eri kyamulibwa ku ssomero ng'ali mu Kisulo, genda ku internet omujjulize pre-register the child, oteekemu byonna ebikwata ku ki ku mwana. Obeere ne pre-registration ID nga ebiri mu pre-registration gwe yabyejjuliza. Ebikwatagana ku mwana wo, awo nno osobola okutuma omuntu akukiikirire amutereko omukono oba amwanjule. Kaakati ebya renewal tukkiriza ni mu masomero wali abalina kaadi. Abawezeddeko bino mukaaga senior 4 n'okudda waggulu balina endagamuntu. So abo balina endagamuntu yaabwe okukola renewal agireeta ate ne tukola renewal. Because the requirement for renewal is the card. The applicant ow'omwana alina kubaawo ng'omwana bamuwandisa ogusooka. Twagala kwewala mbeera eri. Abazungu bagamba Bob Monarch who learned and forgot nothing. Ffe tetwagala kuddamu nsobi za dda. Bwe tuba tuzuula nti ekyaleeta obuzibu edda kyava ku kuba nti abantu bajjulizanga abaana, tugambye nti ogwo omulembe guveewo, wabeewo omuntu atwala obuvunaanyizibwa ajjuza ate akakasa ebikwata ku mwana oyo. So for all children in schools, she did ask a question that on children who are in schools, how come NERA people are renewing IDs? I am giving comfort and saying schools have got children who are 16 years, some of whom have acquired national IDs already. So it is in order for them to apply for renewal. So if the NERA people are in schools and renewing IDs for children who are in school and had accessed an ID because they are 16, they'll do a renewal and get the new format card. But for children, we are insistent that a blood relative must introduce them. We are insistent, and we are empowering you to take leverage of our paperless system that is online, that gives you the opportunity to pre-fill your information so that for avoidance of doubt, there is no blame game that someone entered wrong information for my child. Those days are behind us. I thank you. Okay. Thank you.
done, yes. Thank you, Chris. What else is this? Oh. Renewals. Yes. No, those are renewals. Sorry. Good morning. Last week on Friday, I informed you of an aggravated robbery case that involved mob justice later on, where one person was confirmed dead at the scene and another on the run. Let me reiterate. I informed you last week that we registered an aggravated robbery incident on the 13th at around 5 a.m. in the areas of Mirimusel, Ndeje Parish in Wakiso, where the home of a gentleman who was staying with a wife, that is Sally Alex, was broken into, and the assailants allegedly robbed 1.5 million, a mobile phone, and also assaulted the wife. An alarm was made that attracted neighbors in the area who ran to their rescue and managed to grab one assailant who was beaten badly and also later died. However, one of the assailants, because they were two in number, fled the scene. From the eyewitness statements, the thugs were armed with pangas and a pistol. So when we looked around, we realized that there was a car that was left behind. And upon searching it, we recovered a sharp panga and two semi-automatic rifles. And now we are still going into our inventory to ascertain where these rifles belong and where they went missing from, if they are missing, and we shall come with new details on the rifle. However, on the issue of the motor vehicle, that's UBQ 7260, we managed to ascertain the owner, whom we tracked down, arrested, and the owner confesses to have hired out the vehicle to someone, whom we also managed to apprehend. And that same person also says he hired it out to some two people, and gave us the names, and we are really looking for this suspect. So in custody, we have two suspects in connection to the motor vehicle, but on the issue of the guns recovered, we don't have any new information. They are right now at our forensics headquarters. We are trying to ascertain whether they have been previously used in crimes, and also ascertain where these guns or whom these guns belong to. So we shall be giving you that information. I wanted to give that update. There is an incident that is also under investigation by our police at Shira Road Division. This is an incident of murder by mob justice, malicious damage, and aggravated robbery. The incident happened on the 14th. I realized that some of you were asking me about this on Saturday, where a group of about 50 men armed with pangas, iron bars, and hammers
stormed the area in Chiwalimu zone, Naguru 2 parish in Nakawa division, with 2 taxis and a crane, rather 2 cranes. It is alleged that they illegally demarcated the land and started demolishing houses within that demarcation, that is 10 households, and stole valuables that included TVs, phones, laptops, fridges, roofers, and cash. Now, of course, before the police responded, before we are called upon, the locals in the area decided to work amongst themselves and what we can call self-defense, attacked also these alleged assailants. Now, in the attack, 4 of them were badly injured, and 4 of them were apprehended and police are in police custody at Shira Division. Now, among those that were apprehended, one of them later on, rather among those that were in the hospital, one of them later on died, succumbed to the injuries. So that's how we come to investigate the murder part of it. So investigations are ongoing. What we know is that there's been an ongoing land wrangle. From what we know, it is a long-standing land dispute that is still in court, and it is between Isbat University and some residents in Chiwalumu zone and Naguru 2 parish. But what I can confirm, there was no demolition order that was issued on this, and this matter is being investigated. There is one suspect in particular that the police is on the lookout for, who is believed to have orchestrated all of this. We shall give you more details on this, as it is still a matter that is under investigation. And when that information is available, we shall let you know. We are also investigating an incident that also happened on the 13th, where we want to commend the canine unit and also the officers for quickly responding to an incident of aggravated robbery, where assailants who are 2 in number at around 1 a.m. Broke into the home of Christine, took her flat screen TV, a mobile phone, Samsung A4, and 500,000. And she alleges that they were armed with a knife. Of course, the police, when she reported the matter to the police responded, and with the help of the canine traced the steps back. Along the way, we managed to recover a flat screen TV. This canine is called Boera. We managed to recover a flat screen TV, which had also been stolen from her. And it went further into a home and just sat near the bed of Mr. Sekandi Jonathan, who was also sleeping. Now, we arrested Sekandi Jonathan, and one whom we believe is also his accomplice in this robbery, Mr. Sulasako, a mayor, who was outside the house. Upon seeing the police, jumped over and is currently on the run. In the house, we managed to recover a knife, which we believe was used in the robbery to attack the victim, 2 pairs of sharp scissors, a hammer, bundles, sticks of narcotic substances, that is marijuana, and another narcotic substances in the Cavera. The suspect is in our custody, as if was to look for his accomplice is still on. We believe these are the right suspects, and they will be arraigned in courts of law as soon as possible. We want to commend the police once again, and also the canine, for responding steadily and apprehending these suspects. And
and the efforts will continue to look for other assailants. We can only appeal to members of the public to be on the lookout and always inform the police, work with the communities in safeguarding themselves in the night, and also informing us timely for our quick response. Now, there is an incident that has just happened in Mukono. I want to say that it is being investigated, as we are just looking into, we have opened up a death inquiry in the matter to ascertain what exactly happened. We don't want to conclude that this is a murder. I'm only talking about it because someone has asked me about it. This gentleman, Orenyi Peter, a 40-year-old businessman from Kagoda South Village in Mukono district. It is alleged that today in the morning, he went to his dairy shop for his normal work as usual. He locked himself inside the shop in wait for the vehicle that always brings in milk. His fellow colleagues came to join the morning duty only to open the door and find him laying down, dead. They reported to the relevant authorities, and the police has responded to the scene. We have removed the body, which has been conveyed to City Mortuary Mulago. And what we saw, part of what we saw, is that we did not see any sign that this person had any external marks, either from a sharp or blunt object. We did not see any signs that he was also either strangled. So, of course, that leaves us to leave this to the experts who will tell us in turn of what exactly happened. But of course, there was some blood, but that cannot make us conclude that this person was murdered, because the people who opened claimed they opened the door also from the outside and only found him dead inside. So we shall keep you updated on the matter. Mu Luganda, sabiti ewedde navayo ne mbategeeza ku mmundu ebbiri ze twazuula mu bunyaguluzi obwaliwo mu bitundu by'emirimu mu Ndejje Parish mu Makindye Ssaabagabo. Amaka g'omwami Alex Sali agalumbibwa ng'ono omutuuze w'omu kitundu ekyo, era ng'agambibwa nti yabbibwako $1.5 ya ssente za Uganda, essimu nga kw'otadde yabbibwako ssente n'essimu nga kw'otadde n'okutuusa obulabe ku mukyala we. Enduulu yakubibwa era abatuuze mu kitundu ekyo baddukirira abantu bano ne basobola okuba nti nno batiisa ababbi bano, era mu kudduka omu ku babbi bamusalako mita nga 5 okuva ennyumba eno gye bali bava okubba we yali. Ekyomukisa omubi abatuuze bamukakkanako ate ne bamukuba ne bamutta, ate munne n'adduka. Essaawa zino poliisi eri mu munoonya. Kye nninawo ekipya nti emmotoka eyasangibwawo ng'epaakinze era gye twasangamu emmundu namba UBQ 726T, twasobola okuba nti no tuzuula ani nannyiniyo, era nannyiniyo n'atutegeeza nti emmotoka eno yali alina gw'agipangisiza. Bwe yamututegeeza naye ne tumukwata, era n'oyo gwe twakutte yatutegeeza n'alina emmotoka ate bwe yagipangisa. Abantu babiri be tulowooza nti be bantu bano, y'omu ku abo abantu abo ababiri kuliko omu oyo abayira ku nsiko. So tulina abantu babiri nga beekuusa ku mmotoka eyasangibwa ku ssiini, era ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuulira ddala oba balina akakwate ku bubbi buno oba nedda. Mu ngeri y'emu tukyali mu kaweefube w'okuzuula emmundu zino ebbiri zaava wa, oba zirina we zaaloopebwa nti zabbibwa. Enteekateeka ezo zikyagenda mu maaso era tujja bba tubabuulira, naye nga kyekuusa ku mmundu tubadde tetulina gwe twakutteko.
kunoonyereza kukyagenda mu maaso era n'ekirala kye ky'okuzuula emmundu zino zaali zikoze musango emabega oba nedda, era ng'abakugu baffe be baziina bajja bba batuwa alipoota eyo era tuddemu tubategeeze ku kiki kye tuzudde. Mu ngeri y'emu olunaku olw'omukaaga bangi kumbe mwambuuza ku mbeera eyaliwo mu bitundu by'ekiwaali mu zooni mu Naguru parish. Njagala obbategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Poliisi yaffe ya Kira Road ekyanoonyereza kavuyo kano ng'okusinziira ku batuuze bagamba nti abantu abaali mu 50 baalumba ekitundu kino nga balina ebiso, ennyondo n'ebyuma ebirala era nga bagambibwa okuba nti bajjira mu takisi 2 era nga batambula ne zi crane 2. Ennyumba 10 ze zigambibwa okuba nti nno zaayonoonebwa era nga twafuna ab'emulugunya nti TV zaabwe, amasimu, laputopu ne firiji byabbibwa. Abatuuze kigambibwa mu mbeera ey'okwetaasa bakkakkana kuba n'abantu nabo nga beerwanako. Kitwandiise enkaayana ku ttaka ezimaze akaseera era nga ziri ne mu kkooti masekkati ga University ya Eastbat nga kw'otadde n'abatuuze b'omu Kiwalimu. So tetunnamanya oba akavuyo kano oba enkaayana zino ez'ettaka ze zaaviiriddeko akavuyo kano, naye nga waliwo omu ku bo abatuuze gwe balumiriza gwe bamanyi era gwe tunoonya agambibwa okuba nti yabadde emabega w'akabinja kano. Bw'anaaba akwatiddwa tujja bba tweyongera okunnyonnyoka wa we zaavudde, naye ng'omuntu omu ku abo abatwaliddwa mu ddwaliro yamaze n'afa era nga kunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tujja bba tubabuulira ebisingawo. E Kawempe ku ssabbiiti ewedde olwokutaano baagala obbategeeza nti embwa yaffe Bowera yasobola okuba nti nno eyambako poliisi okukwata omwami Sekandi Jonathan ng'agambibwa okuba nti nno nga yali ne munne Sulasako meeya baakola obulumbaganyi eri omukyala Christine yali mu nnyumba ne bamubba ssente, TV n'essimu era kigambibwa nti bano ababiri baali balina owambe nga bamutiisatiisa era embwa yasobodde okutambula ng'ekonga olusu yasoose kutusuula ku TV we yasuuliddwa era nayo ne tugifuna neyongera maaso mita nga 10 netusuula ku nnyumba entono eyabaddemu abaami bano babiri. Omu yabadde ali bweru olwalabye poliisi n'adduka, naye yabadde ku buliri nga yeebase yasobodde okuba nti akwatibwa. Mu nnyumba eyo twasobodde osangamu ebiso, ne tusobola osangamu ennyondo, ne tusobola osangamu ze bayita sitiiki z'enjaga nga ziwererako ddala, ne tusobola osangamu n'akaveera nga kazingiddwamu enjaga. Omukwata ali naffe era nga tutaddewo kaweefube okuba nti tukwata munne akyaliira ku nsiko. Twagala okutuusa eri okwebaza eri embwa yaffe yatuyambyeko mu kunoonyereza kuno, n'okwebaza abapoliisi abasobodde okusitukiramu nga basobodde okuyitibwa omutuuze eyabadde aliko obuzibu. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso. Wabaddewo incident olunaku olwaleero e Mukono. Weewaawo abagibuuzako bali mu kubuuza nti libadde ettemu, naye njagala okakasa tetunnafuna kituleetera kulowooza nti lino libadde ettemu mu kunoonyereza kwe tuli mu kukola. Kigambibwa nti omwami Orenyi Peter muno nga mutuuze mu Kagombya South mu Mukono, olunaku olwaleero agenze ku mulimu w'akolera mu Kagombya North Village mu Mukono, Anthony Namumira Ward, era ng'ono atunda mata abadde ku ddayali. Kigambibwa abadde akeera nnyo n'ayingira edduuka lye n'aggalawo ng'alinda emmotoka ezireeta amata. Balina oluzzi omwegattako bwe bagguddewo basanze ng'ali munda ng'ate yafudde dda.
tuleese abakugu baffe ne basobola okuba nti ne beetegereza omulambo guno. Tewali kiraga nti omuntu ono agambibwa okuba nti yatemuddwa okuggyako nti asangiddwa nga mu kamwa muvaamu omusaayi nga n'olulimi luliko ekiwundu. So abakugu bajja bba batubuulira ekyagenze mu maaso okutuuka ku omuntu ono bwe yafiiridde, naye omubiri gwe gwonna teguliiko oba kikwagulo oba yakubiddwa oba yatugiddwa, tekuli kiriko. So kunoonyereza ku kyagenda mu maaso era tujja bba tubabuulira wanaaba waliwo ekipya. Embwa we zaagenze bakiyita Kisenyi. Kisenyi zone. In the robbery. Chira Road, not yet. We don't have. Bino byatandise ddi? I hope we can start. Good morning to everyone. Today on the 16th of June 2025, we are here to brief you on what happened on the roads across the country for the period of last 1 week. And last week, some road crashes were recorded, resulting in both fatalities and injuries. Vulnerable road users, specifically motorcyclists, their passengers, and pedestrians, were disproportionately affected, accounting for 73% of the total fatalities. The primary causes of these crashes remain speeding and careless overtaking, which together contributed to 54% of all reported incidents. Among the notable crashes, they included the crash that claimed the life of the chairman LC5 of Kamuli district on the 12th of June 2025. The incident took place at Nachifuma, near the Ministry of Water and Environment offices along Nachifuma Kayunga Road. The crash happened when the chairman, who was driving motor vehicle registration number UG 6999M, collided with a stationary truck, registration number UBR 835K Hackman. Preliminary reports indicate that the vehicle rammed into the truck, resulting in the chairman's immediate death at the scene. We continue to urge all motorists to ensure that broken down vehicles are properly marked with warning triangular reflectors, both in front and behind the vehicle, to alert other road users. It is also important to park off the road where it is possible and immediately notify police while you arrange to tow this broken down vehicle, or as you arrange for breakdown services to ensure the safety of other road users. It is also important to observe speed limits at all times. We also need to exercise caution, especially when approaching stationary vehicles or broken down vehicles. The incident also reminds us
of the importance of vigilance, responsibility, and care on our roads. Another incident, 3 people died and 6 others were injured in a fatal crash that occurred on the 12th June this year at a place known as Rucheche along the Ntungamo-Mbarara Road. And this involved 3 motor vehicles, a Fuso Fighter, registration number UBF 727S, a Toyota Wish, registration number UBL 839Q, and a motorcycle UFF 926Q. Investigations indicate that the Fuso Fighter and the motorcycle were both traveling from Ntungamo towards Mbarara, and the Fuso attempted to overtake the motorcycle, knocking it in the process. The driver of the Fuso lost control, overturned, and veered into the opposite lane, where it collided with the oncoming Toyota Wish. The crash resulted in the instant death of 3 people, all of whom were occupants of the Fuso Fighter. 6 others were injured or sustained injuries, and these included the driver of the Fuso Fighter, 3 occupants of the Toyota Wish, and the rider and the passenger of the motorcycle. We continue to urge motorists to observe speed limits, avoid reckless or unsafe overtaking, and drive with caution and consideration of other road users. When we talk of unsafe overtaking, this is a situation where people overtake in places where they cannot see what is ahead of them. At least, if you cannot see what is ahead of you in 200 meters or 100 meters, it is very risky for you to go ahead and overtake. So places like in corners, places on hills, in busy places, or situations where there are many vehicles ahead of you, you are not supposed to overtake. Situations where another vehicle is overtaking from behind, or another vehicle has started overtaking in front of you, you must not risk to overtake in such circumstances. In a continued effort to promote road safety and community engagement, the Directorate of Traffic and Road Safety conducted a total number of 284 sensitization and outreach activities during the month of May this year. These engagements included 7 television talk shows, 36 radio talk shows, and 214 physical community engagements which were conducted across the country. These efforts aimed at educating the public on road safety practices with a particular focus on vulnerable road users, adherence to traffic rules, and dangers of speeding and unsafe or reckless driving, in particular unsafe overtaking. The traffic officers across the country also provided escort and safety support to pilgrims that walked to Namugongo. We are also pleased to report that no road crash involving pilgrims were registered at any point during their journey. And this success highlights the impact of coordinated traffic management and public cooperation. We thus continue to encourage all road users to prioritize safety by driving responsibly at all times, to observe traffic rules to ensure safety and save lives, to also be vigilant at all times to protect your own lives and also lives of other road users, especially the vulnerable on the roads. To also support initiatives aimed at reducing
road crashes and saving lives on our roads. Together, we can make our roads safer for everyone. Thank you. Atudde mu Luganda, mbalamusizza. Tuli wano okuba nga tutangaaza eggwanga ku ebyo ebyabaddewo ku nguudo okwetooloola eggwanga mu Ssabbiiti eweddewo. Era ennaku z'omwezi 16 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2025. Era Ssabbiiti eweddewo twafunayo obubenje obumu nga bwaviirako okufa kw'abantu n'obulala ne buviiramu abantu okuba nga abakosebwa ku nguudo. Era abantu abasinga okukosebwa ennyo oba n'okufa ku nguudo zino baali abavuzi ba pikipiki nga kw'otadde n'abo abasaabaze kw'ezo pikipiki nga n'abatambuza ebigere ku nguudo. Era bano abantu abasatu bonna bakola ebitundu 73 ku 100 ku bubenje bwonna obwafiiramu abantu ku nguudo okwetooloola eggwanga mu Ssabbiiti eweddewo. Ku bintu ebyasinga okuviirako buno obubenje byali bibiri: okuvuga endiima n'okuvuga ne twisizaawo wetasaana okuyisiza. Era bino nabyo byakola ebitundu 54 ku bitundu 100. Ku bubenje obwo bwali obw'amaanyi ennyo. Twalinawo akabenje akafiiramu ssentebe ow'e Kamuli District ennaku z'omwezi 12 mu gw'omukaaga mwaka guno ku kifo eky'e Nakifuma okuliraana ne offices eza Ministry of Water and Environment ku luguudo lw'e Nakifuma Kayunga. Akabenje kano kaaliwo olw'oyo ssentebe bwe yali avuga emmotoka ey'ekika kya UG 6999M bwe yakoona oba bwe yatomera emmotoka eyali eyimiridde ku ekyo ekifo ekyogeddwako, ate ono teyasobola okuba nga avaawo, yafiirawo awo. Era tusaba abantu nti emmotoka zino ezifiira ku nguudo si kumala agaleka zino emmotoka nga tetulalika oba tetugamba abantu kwezino emmotoka ezifiira ku nguudo. So tulina okuba nga tuteekako obupande oba bwe tuyita triangular reflectors. Buno tulina obuteeka mu maaso g'emmotoka weefiiridde n'emabega okulaga abantu abalala abakozesa enguudo zino nti waliwo ekitali kirungi ekiri mu maaso. Oba n'okusaba abantu nti bw'oba osobola eno emmotoka ogitambuza mpola mpola n'ogiteeka emabbali g'oluguudo, kikulu nnyo ky'oba olina okukola, ate n'ogenda mu maaso n'okuba nga otegeeza poliisi ey'omu kitundu nga naawe bwe weeteekateeka okutereeza oba okuyita abo aba breakdown baggyeko eno emmotoka, kubanga kano si ke kabenje akasoose buzze nga bubaawo, naye ate oluusi olw'obulajagavu bwabo bannannyini emmotoka ezifiira ku nguudo. Naye ate nakyo kikulu kino nti naffe abavugira ku nguudo zino okusigala nga tugoberera naddala amateeka agakwatagana na speed nga tutambula. Ate n'okubeera buli ndaala essaawa yonna nga oli ku luguudo, ate nti ne bwe wandibadde nga osembera emmotoka nga bwe zityo, olina okuba nga okendeereza ddala speed gy'oli mu kutambulirako, ate n'okumanya nti emmotoka yo esiba bulungi nga olina ekintu kyonna kye weekanze. Ate n'okuvuga n'obwegendereza n'obuvunaanyizibwa nga tuli ku nguudo. Akabenje akalala
Kanoko kafiiramu abantu 3 ne kakosa n'abalala 6. Kano nako kaaliwo ennaku z'omwezi 12 mu mwezi guno mwaka guno ku kifo ekyamanyiddwa nga Lukyeekye ku luguudo lw'e Ntungamo Mbalala. Akabenje kano kaalimu ebidduka 3. Ekimu yali motoka nga ya kika kya Fuso Fighter UBF 727S. Emotoka nga ya kika kya Toyota Wish n'ayagala okuyisa owa pikipiki ate kwe kuva ku luguudo ng'emmotoka eno eremereddwa eyali agivuga n'ekoonagana n'emmotoka eya Wish eyali eva mu opposite oba ku ludda olulala. Ate akabenje kano ne kafiiramu abantu abo 3 benjogeddeko n'abalala amateeka nga ga speed nga tutambulira ku nguudo zino. Ate n'okuvuga n'obwegendereza, mulekera okuvugisa ekimama ate n'okubanga nti kikulu nnyo okubanga tubanga tuvuga ne tumanya nti buli muntu ayina obuyinza obubeera ku luguudo. So gwe toyewera abantu ovuga emmotoka ennene ate n'olowooza nti owa pikipiki talina kubeera ku luguudo. Olina okuvuga nga bw'omanya nti waliwo abantu abalala bakozesa zino enguudo, so nga n'obavugira obulungi. Mu kaweefube ey'okulwanyisa obubenje nga tuyitira mu kusomesa okw'enjawulo, poliisi ey'ebidduka mu mwezi ogw'okutaano twagenda mu maaso n'okuba nga tusomesa emirundi egiwerako eri abantu, emirundi egyali 284. Era mu emirundi 284 mwalimu okusomesa ku televisions ez'enjawulo emirundi 7, okusomesa ku radios ez'enjawulo 36, ate n'okusisinkana abakolesa enguudo ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo, gino naye gyali mirundi 214. Bino byonna nga bigenderedde okulaba nti bireeta obutebenkevu ku nguudo nga bwetusomesa abantu ku ebyo ebintu ebikyasinze okuleeta obubenje ate n'engeri gye tusobola okubyewala oba ki kye tusobola okukola okulaba nti obubenje buno bukendeera ku nguudo. Era mu mwezi gwe gumu abapoliisi ab'ebidduka ku nguudo bagenda mu maaso n'okuba nga beesukootinga oba nga batambula n'abo abaali abalamazi abaali batambula okugenda e Namugongo. Era kino tulaba nti kyatuyamba nnyo, tetwafuna akabenje konna akaalimu omulamazi ku luguudo lwonna okwetooloola eri eggwanga. Era n'olaba nti olw'okuba nti twasobola okuba nga tukwatira wamu abasirikale n'abantu ba bulijjo mu kusomesa ate n'omu kukolera wamu, ne tusiima n'abo abagenda maaso okuba nga bawaayo reflector jackets eri abalamazi, ekyasobozesa abavugira ku nguudo zino kubanga basobola okulaba bano abali batambuza ebigere naddala mu budde obw'ekiro oba obudde obw'akawungeezi ennyo. Era tugenda mu maaso n'okuba nga tusaba nti kikulu nnyo okumanya nti obutebenkevu ku nguudo bwa buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna, nti ate n'okusigala nga tukola ebyo byonna bye tulina okukola ng'abakozesa enguudo zino okulaba nti obubenje buno tubulwanyisizza otomanya ne buggweerawo ddala. Ate n'okusaba nti mugende maaso n'okuba nga mutwegatangako okulaba nti tukoze wamu oba tukolera wamu okulaba nti obubenje buno tubulwanyisiza. Ffenna nga tukwatira wamu oba tukwatidde awamu tujja kuba nga tusobola okulwanyisa buno obubenje. Obubenje ku nguudo si mulimo gwa poliisi yekka oba gavumenti yokka, so nga buli muntu yenna akolesa zino enguudo. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala. Oyagala kuza ku GPS? Okukola ki? Compensation. Ndowooza nziremu ekyo kyokka tugende. Ani abuza ku EPS bagyogerako ku ministry yagyogerako era nawa statement. Si kyekyo?
wabayo enkyukakyuka tujja kuba nga tubategeeza oba minisita kenyini ne babategeeza. Akabenje bwe kaba nga kaguddewo nga bwe tugamba nti ekisookerwako tulina okuba nga tukaripootinga, era gwe ng'omuvuzi w'emmotoka bw'obenje konna ate n'oba nga tokaripootinga ogwo guba musango. So ffe nga poliisi omulimu gwaffe okutambuza fayiro okulaba nti etambula bulungi mu mitendera gyonna, okulaba nti waliwo obwenkana oba justice. Naye oluusi abantu batera kugenda mu maaso n'okuba nga bo bateesa bo bokka, oyo akoonye n'oyo gwe bakoonye, then bwe bavaayo ne bagamba poliisi nti ebintu byaffe ffe tubikozeeko tubimaliriza, then oluusi ne bakola kye tuyita additional statements ne tuzigatta ku fayiro eyo ne tugitambuza mu kooti oba wa state nga eriko obujulizi obwo obulaga nti abantu abo batudde ne bakkaanya ne bamaliriza ensonga zaabwe. So nga si mulimu gwa poliisi ate okusanga nga yeekulembeza abantu okutuula ne batisagana nga abamu kye batera okuba nga basindika poliisi bwekikole. Ogwo si mulimu gwa poliisi, kye mulina okumanya. Naye abantu we batuula ne bamaliriza ensonga zaabwe, tetubagaana okujja poliisi gyeri ate ne mutugamba oba ne mukola kye tuyita additional statement nti bwe tuba nga tutambuza fayiro, kubanga fayiro eno poliisi si ffe ffeka abagikolako, tuyina DPP oba be tuyita residence attorneys, ate fayiro neegenda mu maaso ne mu kooti. So emitendera eyo tulina okuba nga tugigoberera okulaba nti waliwo obwenkana oba justice. Naye nga bwe nkyogedde nti bwe mutiisa ebintu byammwe ne mumaliriza bulungi, tekibagaana okujja poliisi ne mutugamba nti fayiro bwe tugenda ogitambuza ku leve eddako oba DPP oba state, tugitwale nga ebiwandiiko byammwe mwebiri, kati kiva eri DPP oba state okugamba nti oba engeri gye bamaze ebintu byabwe muggaleyo fayiro oba bagende mu maaso. So kyaba alagidde ate kye tuba nga tulina okukola nga poliisi. I think that is all. Thank you so much for listening. EPS Mwajikuba. So,